வெல்கம் டு மேத்தோஃபோபியா. இன்றைக்கி நம்ம லெபேக்ஸ் மெஷரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நேமிங் தியரம் பார்க்க போகிறோம். அதுதான் விட்டலி தியரம். இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா, எனி செட் E of real numbers with positive outer measure contains a subset that fails to be measurable. ஸோ ஈன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, வித் பாசிட்டிவ் அவுட்டர் மெஷர் எடுத்துக்கிறாங்க. அதில் ஒரு சப்செட் இருக்கும் விச் இஸ் நாட் மெஷரபிள். இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். இதோட ப்ரூஃப்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா, let E be a bounded set. இதை நம்ம ஏன் கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா, suppose E is not bounded set ன்னு கன்சிடர் பண்ணால், E contains a bounded subset that contains a non-measurable subset. And hence E contains non-measurable subset. ஸோ அது அன்பவுண்டட் நம்ம எடுத்தோம், ஆப்வியஸ்லி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தியரம் வந்து ட்ரூ ஆயிரும். ஸோ தேர்ஃபோர் நம்ம அந்த பவுண்டட் செட்ஸ்க்கு இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ E be a bounded set. அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா, let CE be a choice set for a rational equivalence. Relation on E. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோன்னா, டு ப்ரூவ் CE is not measurable. ஸோ அதுக்கு நம்ம கான்ட்ராடிக்ஷனாக என்ன அசியூம் பண்ண போகிறோன்னா, சப்போஸ் CE is measurable. அண்ட் இதுக்கு நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுறோன்னா, let capital lambda naught be any bounded countably infinite set of rational numbers. And since CE is measurable, the collection of translates of CE by the members of capital lambda naught is disjoint. So C measurableனால இதோட translate, that is in the CE plus lambda, where lambda belongs to capital lambda naught, it வந்து is disjoint.
ஸோ இது வந்துட்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேட் ஆஃப் சிஇ பை மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் லாம்டா நாட். இந்த செட் டிஸ்ஜாயிண்ட் சொல்லிடும். அண்ட் இது டிஸ்ஜாயிண்ட்னா பை தியரம் 4. தியரம் 4 ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் நம்மளோட சேனலில் பார்க்கலாம். ஸோ பை தியரம் 4 measure of CE is equal to 0, and also measure of union of lambda belongs to capital lambda naught CE plus lambda is equal to, இப்போ இங்கே யூனியன் வெளியே வரும்போது என்ன ஆகும், சம்மேஷன் ஆகும். சம்மேஷன் lambda belongs to capital lambda naught measure of CE plus lambda, which is equal to summation of lambda belongs to capital lambda naught measure of CE. Measure of CE நம்ம already என்ன சொல்லியிருக்கோம், 0. So in the whole will be 0. So that is measure of union of lambda belongs to capital lambda naught CE plus lambda is equal to 0. இதை equation 1 எடுத்துக்கிறேன். இது 0 for any lambda capital lambda naught of bounded countably infinite set of rational numbers. And since E is bounded, E is a subset of closed interval minus b comma b for some b belongs to R. ஸோ அது பவுண்டட்னால அது ஒரு க்ளோஸ் இன்டர்வல்குள்ளே இருக்குன்னு அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் லெட் capital lambda naught be equal to closed interval minus 2b comma 2b intersection q. இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். So clearly capital lambda naught is bounded countably infinite set of rational numbers. And therefore measure of union of lambda belongs to capital lambda naught CE plus lambda is equal to 0, where இப்போ நம்ம lambda நாட்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், closed interval minus 2b comma 2b intersection q. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா, டு ப்ரூவ் E is contained in union of lambda belongs to capital lambda naught CE plus lambda, where the capital lambda naught is equal to minus 2b comma 2b closed interval intersection q. இதை ப்ரூவ் பண்ண நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா, let x belongs to E.
So by definition of choice set, there exists C belongs to CE such that x minus C is equal to Q, which belongs to capital Q. And since x belongs to E actually எதில் இருக்க bounded interval, closed interval இருக்குனா, which is contained in minus b comma b, and C belongs to CE, which is contained in E, which is in bounded interval minus b comma b. So therefore the x minus C belongs to the interval minus 2b comma 2b, closed interval. So the x minus C is actually Q. So there this implies Q belongs to minus 2b comma 2b. And also நமக்கு என்ன தெரியும், Q belongs to capital Q. This implies Q belongs to minus 2b comma 2b intersection Q. இதை நம்ம என்ன denote பண்ணியிருக்கோம், capital lambda. So therefore Q belongs to capital lambda naught. We know that x minus C is equal to Q. இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், x is equal to C plus Q னு எழுதிக்கலாமா. இதை இன்னும் ஜெனரேஷன் x belongs to CE plus Q, where Q belongs to capital lambda naught. So this implies x belongs to union of lambda belongs to capital lambda naught CE plus lambda. So first நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணோம், x வந்து Eல இருக்குன்னு தானே கன்சிடர் பண்ணோம். So this implies E is contained in union of lambda belongs to capital lambda naught CE plus lambda. So இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். Since measure is monotone, measure of E is less than or equal to measure of union of lambda belongs to capital lambda naught CE plus lambda. And இதை நம்ம என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம், 0. So therefore measure of E is less than or equal to 0, which is a contradiction to measure of E greater than 0. So therefore நம்மளோட assumption is wrong. So therefore CE is a non-measurable subset of E. So therefore by the statement of Vitali theorem நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, any set E of real numbers with positive outer measure contains a subset that fails to be measurable. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். Thank you.